אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, שירים וסיפורים, בהגשת אלי אור, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון. כן, אז שלום לכם מאזינים וצופים יקרים ואהובים, שמי אלי אור. התוכנית שלי משודרת כעת היא שירים וסיפורים. בשמה האנגלי ביוטיוב קראתי לה Long Lasting Songs, ששם יש ארכיון של כל מיני קטעים נוספים, שידורים, כל מיני דברים נוספים. הסיפורים הם סיפורי החיים של אומנים וסיפורי השירים הנבחרים שלהם, וגם אני גם מציג מדי פעם, אם מתאפשר לי, שילובי שירים בסרטים, בסרט או סרטים, כן? היום התוכנית שלי תעסוק בגיטריסט ענק, ליריקן, מלחין גדול, פרפורמר גדול, פרפורמר נהדר, אריק קלפטון. עכשיו, אריק קלפטון יצר 22 סטודיו אלבומס עד כה. הוא יליד 1945, הוא בן 70 בפלוס פלוס, כזה לקראת ה-80 שלו, אבל עדיין הוא מופיע ועדיין הוא פעיל. עכשיו, בתור התחלה אני רוצה להציג הפעם איזשהו טריילר של מבחר שירים שאני הולך להציג היום. עשיתי מן איזשהו טריילר כזה, אז הנה אני כבר אציג לכם את זה. You think you want someone to talk? Lay down, Sally. There's no need to leave so soon. כעת אני רוצה לתת סקירה קצרה על מי זה אריק קלפטון. אריק קלפטון הוא גיטריסט של רוק ובלוז, ליריקן ומלחין זמר גדול. הוא נולד ב-30 למרץ 1945 בווילג' מאוד עתיק באנגליה בשם ריפלי, שהוקם אגב במאה ה-11, והוא במרחק נסיעה משהו כמו שעה מהכניסה ללונדון, משהו כזה. עכשיו, הוא ככה, מבחינת לפי הרולינג-סטון, הרולינג-סטון מגזין, אריק קלפטון מדורג במקום השני בדירוג של ה-Greatest Guitarist All Time. זאת אומרת, הוא ממש טופ במקום השני באותה רשימה של הגדולים ביותר. אגב, הוא וג'ורג' אריסון מהביטלס היו חברים טובים. בכלל הסיפור שקודם אריסון היה נשוי לאישה אחת, אני אספר את זה, ואז היא עברה להיות אשתו של אריק קלפטון. יש שם סיפור, אבל הוא באמת גם חבר של הגיטריסט הגדול ג'ורג' אריסון. עכשיו, אריק קלפטון, הוא כבר זכה ל-18 פרסי גרמי, הוא עטור באמת בכל מיני פרסים ארגונים נוספים, כמו בריט אוורדס, בריטיש אקדמי סונג רייטרס, קומפוזר, אודיטורס, אייבור נובלו אוורד, כל מיני ארגונים. זאת אומרת, הוא באמת הרבה מאוד פרסים, והרבה יש לו בהחלט הישגים מאוד יפים. עכשיו, בנערותו, אריק קלפטון מאוד הושפע ואהב מוזיקת בלוז, שהמקור שלה היא בדרום אמריקה, אוכלוסיות אפרו-אמריקאיות. הוא מאוד התעמק בנגינה והלחנה בסגנון בלוז. גם יש העניין של הבלוז האמיתי, יש איזה קטע שהוא החליט מה זה אמיתי ומה זה לא אמיתי. וככה, אריק ממש הצטיין בגינת גיטרה, הוא זכה באמת לכינוי, עם השנים הוא זכה לכינוי Slowhand. על שום הנגינה העדינה והאיטית יחסית שלו בבלוז, יש לו איזשהו סגנון מאוד מיוחד שלו,
של איך שהוא מנגן. אז קראו לו באמת, זה הכינוי Slowhand. עכשיו, כבר בגיל 18, ב-1963 הצטרף להקה די ידועה, יארדברדס, ואפילו הם הגיעו להישגים מאוד גדולים, אבל דווקא במרץ 1965, כשנתיים לאחר מכן, דווקא כשהם היו ממש בסי והוציאו שירים מוצלחים, הוא החליט שהוא עוזב, כי לדעתו הוא אמר שזה לא הבלוז האמיתי. וזה הפריע לו, אמר, זה לא הבלוז האמיתי, אני רוצה ללכת למשהו אחר. עכשיו, כבר בתחילת 67, אריק קלפטון הוערך כגיטריסט הבריטי הטוב ביותר. ב-1969, ג'ון לנון, שהיה בקשר עם אריק קלפטון, כמחליף אפשרי לג'ורג' אריסון, הגיטריסט של הביטלס, שאיתו הגיעו כל מיני חילוקי דעות משפטיות, אז מי שזוכר, היה איזה קטע של כל מיני עניינים משפטיים ביניהם, אבל מה שקרה בפועל, אריק קלפטון, היה דווקא חבר קרוב של ג'ורג' אריסון, ופה אתם היום תדעו גם עד כמה הקשר שלהם היה עמוק. בקשר לאותה אישה. אריק קלפטון יצר 22 אלבומי סולו, בנוסף יצר אלבומים שותפים עם ביבי קינג בשנת 2000, הגיטריסט ג'י קייל, שזה ב-2006, וגם עם סיימון קלמי, שזה ליריקן, מפיק, הוא בעצם עשה את זה עם עוד קבוצת חברים שלו, הוא יצר עוד אלבום כזה של שיתוף. עכשיו, הוא יצר שירים ענקיים שהם חלק מפס הקול העולמי, כיום, ב-1985 הוא הכיר את דל סנטו, הוא היה נשוי כבר, נספר על זה פטי לויד, אבל הוא הכיר את דל סנטו, ובאוגוסט 1986 היא כבר ילדה לו בן בשם קונור. ואז, במרץ 1991, הבן שלו היה בערך 4 בסביבות 4 וקצת, אריק קלפטון איבד את הבן שלו, את קונור. הוא היה בגיל 4 בערך, פלוס, בזמן שהוא נפל, הוא נפל למותו מקומה 53, מדירה של ידיד, דירה של ידיד שלה, של דל סנטו. זאת אומרת, אמו של קונור, כן, הוא שיחק במרפסת. עכשיו, עקב הטרגדיה הנוראית הזאת, אריק קלפטון הסתגר כשנה, ממש לא הופיע לו כלום, הוא הסתגר כשנה, אבל תוך כדי זה הוא גם יצר את היצירה הכי גדולה שלו עד היום, שזה יצירה שכולם מכירים, Tears in Heaven. עכשיו, יש לו מספר יצירות ענק, היסוד שריף, זה מאוד מוקמו, זה היה הוותיק ביותר, אחר כך Change the War, כמובן, Lay Down Sally ולילה, שירים יפהפיים. עם המון ככה, עם נגינת גיטרה נהדרת שלו, זה מקסים לשמוע את זה. ערכתי מכמה קטעים תקציר על קורות החיים של אריק קלפטון, כולל הסיפור ההשתלשלות, התאונה המחרידה של בנו קונר, כשהוא היה בן 4. אז הנה אני כבר מציג לכם את זה. The first time Clapton heard the blues was when a London disc jockey played Sonny Terry and Brownie McGee on a Saturday morning radio show. It fascinated Clapton. In 1958, at the age of 13, he got a Spanish guitar and headed for the bedroom, trying to copy the American blues songs he was so taken with. At school, Clapton was terrible at sports, so he concentrated on art. But his fascination with the blues kept coming back. When Clapton picked up the guitar again, his work at art school was all but abandoned. And when it came to the end of the first year, out of 40 students, I was the one that got thrown out. And it was such a big shock. And it was when life first said to me, it's not going to go all your way all the time, you know. So I really started concentrating on learning something with the guitar then. Although I did it for fun and for the love of it, I realized that this might be the only way I was going to actually survive. Eric had fallen under the spell of the Delta Blues' most charismatic singer, Robert Johnson. Playing in the stairwell of his grandparents' house, Clapton made what he considered his first big strides, starting with rockers like Chuck Berry and working his way up to Muddy Waters and Johnson. Clapton wasn't the only blues fan in London. In 1962, a young band named the Rolling Stones were playing at the Crawdaddy Club, and John Mayall and Alexis Korner had followings in clubs around the country. Eric Burdon, the Kinks, and many others were putting a British stamp on black American music. He joined a band called the Roosters. It wasn't too serious. Next up was Casey Jones and the Engineers. They weren't professional enough for Clapton, who was getting better and more serious all the time. One night, Eric went to see a bunch of his pals play a gig. He told them that he was a lot better than the guitarist they were using. Nobody argued. A couple of weeks later, Clapton was in the band, which called itself the Yardbirds.
Good morning, little schoolgirl. Good morning, little schoolgirl. Can I go home with? Oh, won't you let me go home with you so I can hug her? The Yardbirds quickly earned respect. When the Stones moved up to national tours, the Yardbirds took over their gig at the Crawdaddy. When their manager put together a British tour of American bluesmen, the Yardbirds were picked to back up one of the Chicago masters, Sonny Boy Williamson. Clapton was thrilled, but it was an eye-opener. He took a shine to us after a while, Eric said, but before that, he put us through some blood animals crashing the American charts. The Yardbirds began to steer their blues sound towards a pop marketplace. Clapton thought pop was teenagers' music and wanted nothing to do with it. The Yardbirds cut a rock tune called For Your Love, and it was a smash. Didn't matter to Clapton. By the time it was released in the spring of 1965, he had already quit the band. A great hardship for me at that stage in my life to just turn my back on things that, you know, that had a commercial appeal to them, because I was very, very rooted in what I was doing. I absolutely knew what I wanted. On March 20, 1999, Eric Clapton went through an appalling tragedy that could have been avoided. Eric Clapton met his lover, Italian model Lori Del Santo, in 1985. They had their baby, Connor, just a year later. For the first time, the couple experienced real family life. He doted over his little boy so much, but didn't know how to act. Eric suffered through strong alcohol abuse, but his desire to be close to his son sobered him up. He let his wife Laura take care of their son's upbringing, which she managed remarkably well. One day, Eric realized how blessed he was to have a family. He had a perfect day with his son at the circus. It was the best time of their lives to be able to spend together as father and son. Clapton came home to Lori and was frank, saying, "I now understand what it means to have a child and be a father." It was the first and the last time Eric enjoyed time with Connor. The next day, when the janitor was cleaning, Connor ran into the room full of joy. The janitor warned the nanny that the window was open. She stopped just for a second to heed what he was saying. A moment later, Lori heard her terrible screams. She rushed into the room, crying distraughtly, "Where's Connor? Where's Connor?" He fell out from the open window on the 53rd floor of a New York City high-rise. A few minutes later, when Clapton came home, he had no idea that Connor had fallen down to the street. He could not fathom what happened at first, and his face turned pale. He was broken. He went to see him again at the funeral home, to say goodbye and to apologize for not being a better father. Before long, Eric received a letter from Connor. He wrote to tell his father how much he loved and missed him when he wasn't around. "I probably would have killed myself if I were actually a practicing alcoholic at the time of his death," Clapton said. Soon after the funeral, the singer rented a home in Antigua where he spent a reclusive year away from people, playing his guitar. There was nothing he could do, nobody he wanted to see. Eric lost what he had just managed to find in his life. "All I could do was play and write these songs, and I rewrote and re-performed them again and again and again and again until I felt like I had made some sort of move towards the surface of my being, and then I was able to come out." That year, Eric Clapton composed Tears in Heaven, a heartbreaking ballad about the grief of losing Connor. Songwriting is a therapy in some way. From the time where everyone said goodbye to one another at the funeral, and I was left at home, from that time to the time the song was finished, it was harder if I didn't play the guitar. Playing the guitar was the only thing left for him. He tried to dull his pain with music. The hardest was in the moments of realization of what happened to his little boy. After a year of solitude, Eric Clapton went on stage and performed the ballad that became the best song of his career. כן, השיר הראשון, עכשיו אני מתחיל לעבור על שירים של אריק קלפטון ולהסביר אותם. השיר הראשון שהציג הוא השיר I Shot the Sheriff מהאלבום Ocean Boulevard R461, שיצא ביולי 1974, ויצא במקביל לסינגל של השיר שאריק קלפטון הוציא לבילבורד. עכשיו, ההישגים של השיר I Shot the Sheriff, בביצוע של אריק קלפטון, אז הוא הגיע בבילבורד למקום הראשון, וגם בקנדה וגם בכמה מקומות באירופה, הסינגל הזה הגיע למקום הראשון. עכשיו, מה סיפור השיר? זה שיר שבעצם לא אריק קלפטון כתב אותו, השיר נכתב והולחן על ידי בוב מרלי, שהוא מוזיקאי רגעי מג'מייקה, שבפברואר 1973 הוא הוציא סינגל של השיר הזה, ובאוקטובר 1973 הוא הוציא את האלבום עם השיר בשם ברנינג.
עם השיר הזה. עכשיו, בשיר בוב מרלי מספר על שריף, או למעשה אנשי משטרה שמטרידים אותו, ומשתימים אותו על מה שלא ביצע. בוב מרלי התייחס למילות השיר ואמר שחלק מהדברים נכונים, אבל לא אמר בדיוק מה לא נכון. הגרסה של בוב מרלי לא הגיעה לבילבורד, אבל יצאה באנגליה והגיעה למחירות יפות של הסינגל. עכשיו, אחד מחברי להקתו של אריק קלפטון ניגן לו את השיר הזה, של בוב מרלי, והוא זה שמאלבום ברנינג, והוא אומר לו, אריק, תצא, אתה יכול לעשות מזה, לעשות קאבר נפלא וכו'. הוא ניסה לשכנע אותו לייצר איזה קאבר מיוחד שלו, והוא הצליח, ואריק קלפטון באמת, כך זה קרה. וכאמור, הסינגל של הביצוע של אריק קלפטון, הוא הגיע, לא רק שנכנס לבילבורד, הגיע למקום ראשון שם, כל הכבוד, באמת ביצוע מאוד מאוד מיוחד ויפה שלו. עכשיו, כמה מילים מהשיר הזה, I Shot the Sheriff. All around in my hometown, they are trying to track me down. They say they want to bring me in guilty for the killing of a deputy, for the life of a deputy. But I say I shot the sheriff, but I did not shot no deputy. עכשיו, מצאתי הופעה של אריק קלפטון, זה היה ביפן, ב-25 לפברואר 2009, שהוא מבצע את השיר הזה בצורה נהדרת עם הלהקה שלו, ואת זה אני יכול להציג לכם. אז הנה, אני כבר אציג.
השיר הבא שבחרתי הוא השיר Wonderful Tonight, הוא מאלבום Slowhand בשם Slowhand, שיצא במאי 1977. עכשיו, הסינגל של השיר Wonderful Tonight יצא במרס 1977, זאת אומרת, הוא יצא כחודשיים לפני יציאת האלבום, ואגב, השם של האלבום הזה, כמו שאמרתי, Slowhand, הוא לא סתם שם, בעצם זה אותו כינוי של אריק קלפטון באותם שנים, ככה בשנות ה-70 הוא התחיל להיות מכונה בשם Slowhand. אז הוא החליט שהוא קורא לאלבום שהוא מוציא בשם הכינוי שלו, Slowhand. כנגן גיטרה שמאוד ככה בצורה מאוד מיוחדת, עדינה ונעימה וכו', אז זה ממש מתאים לו, שהוא ניגן מיוחד. עכשיו השיר, Wonderful Tonight, נכנס לבילבורד הוט 100, והוא הגיע למקום ה-16, רק למקום ה-16, אבל די מכובד באירופה, הסינגל אפילו הגיע בכמה מקומות לטופ 5. אבל בראיית הזמן הרחבה, לאלבום הזה יש הישג נוסף גדול, הוא בטופ 500 של האלבומים הגדולים ביותר. סליחה, האלבום שלו, Slowhand, הוא מדורג בדירוג האלבומים הגדול, זאת אומרת, מהטופ 500 של האלבומים הוא מדורג במקום 325. ככה, סיפור השיר Wonderful Tonight. את השיר הזה, אריק קלפטון כתב והלחין, זה היה זאת אומרת, זה היה בספטמבר 1976 על פטי בויד, שהייתה דוגמנית אגב, דוגמנית על באותה תקופה, והייתה אז נשואה לחבר שלו, ג'ורג' הריסון, שהזכרתי מהביטלס. ואריק קלפטון מאוד אהב אותה, ואגב, מה שקרה שכמה חודשים לאחר יציאת השיר הזה, היא התגרשה מג'ורג' הריסון ועברה להיות איתו בזוגיות, ויותר מזה, ב-1979 התחתנה עם אריק קלפטון. עכשיו, שנים רבות אחר כך, אבל החזיקו משהו כמו 11 שנה, אבל אחרי זה הם נפרדו. שנים רבות אחרי זה, אני מדבר על שנת 2007, כן? 2007, אותה פטי לויד, היא כתבה אוטוביוגרפיה על חייה, ואיך היא קראה לאוטוביוגרפיה? Wonderful Today. איזה יופי, זה נשמע נורא דומה ל-Wonderful Tonight, נכון? זה נשמע כאילו... יש קשר. באמת היא הזכירה את השיר הזה שאריק קלפטון כתב עליה, למעשה כמין שיר חיזור כזה, שבאמת אז היא עברה להיות איתו 11 שנה, היא התחתנה איתו. בעצם הייתה איתו שנתיים, ואחרי זה הם התחתנו, אבל הייתה איתו 13 שנה, משהו כזה. עכשיו, באמת זהו, זה מאוד יפה לראות את זה, שבאמת משיר הזה, באמת זה יצא משהו מאוד יפה. עכשיו, זהו, פחות או יותר אלה הדברים. רציתי רק להגיד, כן, כמה מילים מהשיר. אז קצת לעבור טיפה על מה נכתב בשיר הזה. It's late in the evening. She is wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair, כי באמת לפטי בויד היה לשיער לונדיני. And then she asked me, do I look all right? And I say yes. You look wonderful tonight. זה כאילו, אז זה הוא כתב את שם השיר, wonderful tonight. עכשיו הקרנה, אני מצאתי הופעה של אריק קלפטון, זה היה במאי 2009 בארצות הברית, שהוא מבצע את השיר wonderful tonight, ואגב המופע היה אחרי שאריק קלפטון ופטי בויד נפרדו, הם נפרדו אפילו ב-89 משהו כזה, אבל הם ממש נפרדו, וכשהוא הופיע זה כבר היה אחרי זה. אז הנה אריק קלפטון במאי 2009 בארצות הברית, שהוא מבצע את השיר Wonderful Tonight. בואו נראה את זה. Brushes long blonde hair, and then she asked me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight.
a party, and everyone turns to see this beautiful lady walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes and the wonder of it all, that you just don't realize how much I love you. It's time to go home now. I've got an aching head, so I give her the car keys. She helps me to bed, and then I tell her, as I turn out the lights, say, my darling, you are wonderful tonight. Yes, my darling, you are wonderful tonight. Thank you. כן, השיר הבא שבחרתי הוא השיר בשם Lay Down Sally, מתוך אותו אלבום Slowhand, שבו יצא השיר הקודם שהצגתי. זה כמובן האלבום יצא במאי 1977. הסינגל של השיר Lay Down Sally הוא יצא בנובמבר 1977, ומבחינת השיר הזה, ההישגים שלו, הוא ממש הפך ללהיט, הוא נכנס לבילבורד, אות 100 הגיע למקום שלישי. זה ממש רציני, בקנדה, בקטגוריה של Adult Contemporary, הוא הגיע למקום הראשון. השיר גם שולב גם כסאונדטרק, זה חשוב, בסרט בשם Osage Country מ-2013. הוא גם שולב בסרט, לא רק שהוא שולב, הוא שולב 3 פעמים, הוא שולב בהתחלת הסרט, ופעמיים נוספות במהלך הסרט בעלילה, זאת אומרת, במהלך העלילה בסרט. עכשיו, סיפור השיר Lay Down Sally. את השיר כתבו בעיקר אריק קלפטון, אבל הוא גם נעזר במרסי לוי ובג'ורג' טרי. בנוסף, אריק קלפטון ציין, הוא בעצמו ציין, שיש עוד אנשים שהיו פה ושם מעורבים בהלחנה, בעיבוד שלו, בעשייה, ביצירה של השיר הזה. עד לגרסה הסופית. עכשיו, השיר הזה הוא בסגנון קאונטרי בלוז, הוא מאוד קליט ונעים לאוזן. עכשיו, כתיבת הליריקה הייתה בהשראה מליריקן מלחין בשם ג'יי קייל, שזה מאוקלאומה, איזה מוזיקאי מאוקלאומה בשם ג'יי קייל. אחר כך הוא עשה איתו גם איזה אלבום שותפות, אני זוכר, אלבום כזה משותף. מרסי לוי, הוא סיפר על מגזין בשם Q מגזין, שיום אחד בעצם עבדו באולפן, ההקלטות, אז אריק קלפטון אמר להם, שהוא רוצה עכשיו להתחיל לעבוד על שיר בשם Lay Down Sally. זאת אומרת, הוא תכנן לכתוב את השיר הזה. והוא עשה איזשהו סקיצה ראשונית, ומרסי לוי הלחין איזשהו מלודיה כבסיס, הם עבדו על זה כל היום על התאמות לליריקה, והלחין עד שזה איכשהו נראה בסדר, אבל למחרת היום,
מרסי לוי בא עם הליריקה, זהו, מה שקרה שאריק קלפטון ביקש ממנו עם הליריקה, לכתוב וכו', אז למחרת היום אותו מרסי לוי, הוא בא עם הליריקה, הגרסה שלו, משהו יותר משופר וכו', והם הקליטו את השיר, כולל קולות רקע, וזו הקלטה שנכנסה לאלבום, לפי גרסת הליריקה המעודכנת שמרסי לוי הביא. אז בעצם המעורבות שלו פה די גדולה, אבל למרות שהרעיון הראשוני זה היה של אריק קלפטון. עכשיו, כמה מילים של השיר Lay Down Sally. Lay Down Sally and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down Sally, no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. עכשיו הקרנה. ככה, מצאתי הופעה באמת נהדרת של אריק קלפטון, זה היה ב-1985 בארצות הברית נמלי. כן, זה, הנה כבר אני יכול להקריא לכם את זה. Yourself at home and stay with me. Don't you ever leave. Lay down side and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down side, there's no need to leave so soon. I've been trying all night long to talk to you. Nearly on the rise, we still got the moon and stars above. Underneath the velvet sky, love is all that matters. Won't you stay with me? And don't you ever leave. Lay down side and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down Sally, no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Tim ready.
השיר הבא שבחרתי הוא השיר Promises מהאלבום Backless שיצא בנובמבר 1978. הסינגל של השיר Promises יצא בספטמבר 1978 למצעדים. עכשיו, הישגים, השיר Promises נכנס לבילבורדות 100, הגיע למקום התשיעי. באירופה די אהבו את השיר הזה, ממש בטופ 10, אפילו פחות. בנורווגיה למשל הוא הגיע אפילו למקום ראשון. עכשיו, סיפור השיר Promises. השיר הזה נכתב על ידי ריצ'רד פלדמן ורוג'ר לין, עבור אריק קלפטון. זאת אומרת, הם כתבו את זה עבורו, עבור אריק קלפטון ולהקתו. עכשיו, ריצ'רד פלדמן הוא ליריקן, מפיק שזכה אגב בגרמי ב-2004, אלבום של פיק. רוג'ר לין הוא היה גם כותב שירים, מבחינת הקריירה שלו, הפרומיס הזה, השיר הזה, הוא היה אחד השירים הכי גדולים שיצר, כאילו מבחינת הקריירה, ישר, השיר הזה פרומיסס לאריק קלפטון. עכשיו, השיר הזה עוסק ביחסים בעייתיים, שבו צד אחד אוהב, הצד שני לא, ואותו צד זה מביע כל מיני ניסיונות לשנות את זה, שזה יכול להיות לפעמים מטרד. אז ככה, כמה מילים של השיר Promises. I don't care if you never come home. I don't mind if you just keep on rowing away on a distant sea. Because I don't love you and you don't love me. זה כאילו, כותב מה אכפת לי, אבל בהמשך הוא כותב, I tried to love you for years upon years. You refuse to take me for real. It's time you saw what I wanted you to see, and I still love you if you just love me. כאילו זה מין כזה, איזשהו שיר, אבל הלחן שלו יפה. I don't care if you never come home. I don't mind if you just keep on rowing away on a distant sea. 'Cause I don't love you and you don't love me. And cause a commotion when you come to town. Give them a smile and the mouth. And your lovers and friends are all good and fine. But I don't like yours and you don't like mine. La la. Don't love you and you don't love me. I got a problem. Can you relate? I got a woman. I call it love hate. We made a vow we'd always be friends. How could we know that promises end? La la. Love you for years upon years. You used to take me for real. Well, it's time that you saw what I want you to see. That I still love you if you just love me. I got a problem. Can you relate? I got a woman. I call it love hate. We made a vow we'll always be friends. How could we know that promises end? La 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Tusen takk for meg. Tusen takk for Marit. Jeg er Thom her. Tusen takk. כן, השיר הבא שבחרתי הוא השיר I Can't Stand It מהאלבום Another Ticket, שאריק קלפטון הוציא בפברואר 1981. הסינגל יצא למצעדים כמה ימים לפני צאת האלבום.
עכשיו, ההישגים של I Can't Stand It, בבילבורד בקטגוריית טופ רוק טראקס, לפי כמות ההשמעות ברדיו בארצות הברית, אז הסינגל הזה הגיע למקום הראשון, זאת אומרת, היה מאוד מאוד מושמע. עכשיו, גיליתי גם שבישראל מצד הפזמונים הלועזי, השיר הזה הגיע למקום הראשון. בבילבורד הכללי, הוא הגיע רק למקום העשירי, אבל עדיין, זה שיר כזה שתפס, שמושמע הרבה, זה מקום ראשון בהשמעות. אז זהו, שכנראה היה כיף לשמוע אותו, וגם עד היום מדי פעם שומעים אותו. סיפור השיר, I Can't Stand It. אריק קלפטון כתב והלחין את השיר הזה כשיר הראשון לאלבום הזה, לאלבום Another Ticket, עליו הוא עבד. אריק קלפטון, שיש לו שורשים חזקים בבלוז, כתב אותו בסגנון בלוז ככה, מאוד בלוז שהוא אהב, ותוך השיר הזה אריק קלפטון גם כתב על בת זוג, שבמקביל לזוגיות איתו נמצאת במקביל עם עוד גברים. שלגבי מי זה בדיוק כתב את השיר, אז לא מצאתי בשום מקום פורמלי התייחסות לזה, אבל מבחינת הזמנים, באותם שנים, הוא היה בעצם, כנראה זה פטי לויד, כי באותם שנים, אריק קלפטון ופטי לויד היו נשואים מ-1979, והתרשו פורמלית ב-89. אז ככה, באותם שנים, כן, באותם שנים בהחלט שזה מתאים, באותם שנים באמת היו ככה, זה לא היה כנראה מושלם, זה התחיל, כנראה שעל זה, עליה הכוונה, כי היא הייתה בת הזוג שלו, אז היא הייתה נשואה לו. עכשיו ככה, כמה מילים מהשיר I Can't Stand It. You've been told, so maybe it's time that you learned. You've been sold, maybe it's time that you earned. I can't stand it. You are fooling around, I can't stand it. You are running around, I can't stand it. You are fooling around with my heart. אוקיי, זה בעצם ככה פחות או יותר כמה מילים מהשיר. עכשיו, לגבי הקרנה, מצאתי עריכה של הקלטת השיר עם מצגת תמונות של אריק קלפטון. זה היה מספטמבר 2020 שמשתמש יוטיוב עשה, משהו יפה מאוד, אז אני אמרתי, נקרין את זה. אז זה עבר, זאת אומרת, זה אושר וכו'. אז בוא, אני אראה לכם את זה. Now
You're messing around, I won't stand it. You're playing around, I won't stand it. You're fooling around, I won't stand it. You're playing around, I won't stand it. You're messing around, I won't stand it. You're fooling around, I won't stand it. You're fucking around, I won't stand it. השיר הבא שבחרתי הוא השיר הכי גדול של אריק קלפטון, והוא קשור לטראומה אישית, לטרגדיה אישית שהייתה לו. השיר Tears in Heaven, ששולב בסרט אגב רש, הוא שולב ממש במקביל ליציאה שלו, הוא שולב בסרט רש. יש לי פה את השילוב הזה, אני מקווה להציג אותו בסוף. מהאלבום הסאונדטרק של הסרט רש, שיצא בינואר 1997, גם הסינגל של השיר יצא למצעדים בינואר 1992. זאת אומרת, אבל הוא יצא בסאונדטרק של האלבום של הסרט רעש. יש גם לציין שכל המוזיקה שם זה כתוב פשוט בקרדיט, זה של אריק קלפטון. לא רק השיר הזה, אלא נתנו לו שם לעשות כל מיני קטעי מוזיקה שלו בסרט הזה. עכשיו, הישגים של השיר Tears in Heaven. השיר הזה נכנס לבילבורד הוט 100 והגיע למקום שני. בנוסף, השיר הזה נשאר באות 100, בבילבורד הוט 100, במשך 26 שבועות, שזה באמת הישג מאוד מרשים. כן, זה של משהו כמו כמעט 6 חודשים, 5 ומשהו חודשים. השיר הזה גם הוזמן להיות שלה בסרט, כן, כאמור בסרט רש, זה וכו'. בנוסף, הסינגל גם זכה ב-1993, השיר הזה זכה ב3 קטגוריות בפרסי גרמי, בקטגוריות ככה, Best Male Pop Vocal Performance, Song of the Year, 2, וגם כן Record of the Year. זאת אומרת, הוא ממש זכה להערכה רבה מאוד ברמה של גרמי, 3 פרסי גרמי לשיר, זה בהחלט מרשים ביותר. עכשיו, סיפור השיר, Tears in Heaven, לאחר התאונה הטרגית של בנו בן 4, קונור, שזה היה ב-20 למרץ 1991, שבעצם הזכרתי את זה בתקציר הסיפור חיים של אריק קלפטון. אז אריק קלפטון הסתגר למשך משהו כמו שנה, ובא הוא הלחין וכתב את השיר הענק הזה, לזכר בנו. הוא השתייג אגב בליריקן בשם וויל ג'נינגס. בהתחלה אריק קלפטון כתב בית ראשון על השיר, הוא פנה לוויל ג'נינגס, הוא השלים את השיר. אבל וויל ג'נינגס אמר לאריק קלפטון, תשמע, שיר מאוד אישי, בוא תכתוב אתה וכו'. ובאמת, אריק קלפטון בסוף כתב את כל הליריקה, אבל בסוף הוא כן נעזר בוויל ג'נינגס, ככה, מה שנקרא לסייע לו בקטנה, לשפר את זה וכו'. אז היה שם, כן, וויל ג'נינגס מופיע בקרדיטס. למרות שהוא אמר לו תכתוב וזה, אבל בסופו של דבר הוא כן סייע לו פה ושם בהשלמות, בטיובים, מה שנקרא. המוזיקה של אריק קלפטון וגם השיר הוזמנו כאמור עבור הסרט רעש, שהוא סרט דרמה פשע, מבוסס על נובלה שכתבה מישהי בשם קים וויזנקראפט, כן, קים וויזנקראפט, הוא יצא ב-1990, כן, הוא יצא שנה לפני הסרט בערך, ולמעשה כל המוזיקה בסרט, זה מה שמיוחד פה, היא הוזמנה מאריק קלפטון. זאת אומרת שהיה כל מיני קטעי נגינה ששולבו בסרט, זה לא רק השיר הזה. עכשיו, כמה מילים מהשיר Tears in Heaven. Would you know my name? If I saw in heaven, would it be the same? If I saw in heaven, I must be strong and carry on, because I know I don't belong here in heaven. הוא כל כך כעס על עצמו, על הסיפור הזה שהוא השאיר את הבן שלו, בדיוק אחרי שהיה שיא של יחסים ביניהם, שהוא הלך ובילה איתו והיה לו כל כך נפלא, דווקא אז הוא ככה השאיר אותו באיזה בית של חברה של אותו מישהי שיצא איתה, סיפור. לא, זה לא היה, זאת אומרת, היה סיכון פה, והוא מאוד מאוד כעס על עצמו. עכשיו, ככה, מצאתי הופעה של אריק קלפטון, זה היה ב-2013, בפסטיבל לנגני גיטרה, בשם Crossroads Guitar Festival, זה בדלס, טקסס, שם הוא ביצע את השיר הזה, Tears in Heaven, להתלהבות הקהל המרובה. בואו נראה את זה עכשיו. Welcome to the 4th Crossroads Guitar Festival. Thanks for coming. 1, 2, 3.
would you help me stay? Oh yeah, if I saw you in heaven, I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knees, and time can break your heart. Have you begging please, begging please, oh no, no, oh. Beyond the door, there's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. And would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same? Oh yeah, if I saw you in heaven. I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven, 'cause I know I don't belong here in heaven. Tears in heaven. כן, השיר הבא שבחרתי הוא השיר בשם לילה, מאלבום Unplugged שיצא באוגוסט 1992. עכשיו, עברה, מקור השיר כבר יצא במרץ 1971, אבל רק ב-1992 אריק קלפטון החליט להוציא גרסה מחודשת של השיר. עכשיו, ההישגים של השיר לילה, בגרסה המחודשת שלו, אז הסינגל של השיר הגיע לאות 100 בבילבורד, עלה ועלה, הגיע למקום 12, השיר נשאר באות 100 במשך 20 שבועות בבילבורד. עכשיו ככה, את השיר הזה כתב אריק קלפטון מבחינת ליריקה והלחנה, והוא נעזר בג'ים גורדון, מוזיקאי מתופף שגם עסק בכתיבת שירים. עכשיו, ההשראה לשיר קשורה לאותה פטי בויד שב-1900, אנחנו מדברים פה על 1971, מי שזוכר, אז היא הייתה נשואה לג'ורג' אריסון. אבל הם היו חברים, מכיר אותה. עכשיו, הדוגמנית שהזכרתי, פטי לא יודע, הדוגמנית שאותה הזכרתי לגבי שירים קודמים וכו', והיא באמת, מה שסיפרתי, כל הקטע שגם הוא היה נשוי אליה ב-11 שנה, משהו כזה, כן? ב-1966, אז הסיפור הוא שהגיטריסט של הביטלס, ג'ורג' אריסון, באמת התחתן איתה ב-66, ואז אחרי כמה שנים, והם היו חברים טובים, ובאמת הכיר אותה, ובאמת אריק קלפטון בהחלט חיזר אחרי, אפשר לומר, לאחר שהיו בזוגיות, אחרי שהיו בזוגיות שנתיים, הוא התחתן איתה, אבל זה היה בשנת 70, ואחרי שהם התגרשה מג'ורג' אריסון, ב-77 נדמה לי. עכשיו, כן, קלפטון ואריסון, ג'ורג' אריסון היו חברים באמת קרובים, וקלפטון סייע לו גם ביצירת מי שמכיר, While My Guitar Gently Weeps, אז זה בהחלט בסיוע מאוד רציני של אריק קלפטון, על היצירה המקסימה הזאת, של ג'ורג' אריסון. עכשיו, אריק קלפטון כמובן התאהב בפייטלוד, ועליה הוא כתב את השיר הזה. עכשיו, אריק קלפטון חשב על השם לילה,
בהשראה הוא שמע סיפור אהבה, ששמע בשם, השם הסיפור הוא לילה and מג'נון, משהו כזה, סיפור עתיק מאוד מהמאה השביעית שידועה בעולם הערבי. הוא שמע את זה ממישהו שזה נוצרי שחשב להתאסלם, משהו כזה. אז הוא שמע את הסיפור הזה ודווקא הקסים אותו מאוד הסיפור הזה, הדמות של לילה בסיפור, ואריק קלפטון רצה להתחתן באמת עם פטי בויד, ובאמת ב-77 פטי בויד באמת כן, היא התגרשה מג'ורג' אריסון, התחתנה אותו ב-66, משהו כמו 11 שנה הייתה נשואה עם ג'ורג' אריסון, התגרשה מג'ורג' אריסון ב-79. עכשיו, ואז, זאת אומרת, היא התגרשה מג'ורג' אריסון ב-77, התחתנה עם אריק קלפטון ב-1979, ונדמה לי שהיו עד 1989. הייתה איתו איזה 10 שנים, אבל גם נפרדו בסוף. עכשיו, כמה מילים מהשיר, לילה. לילה, you've got on my knees. לילה, Layla, I'm begging, darling, please. Layla, darling, won't you ease my worried mind? I try to give you consolation when your old man had let you down. Like a fool, I fell in love with you. So התכוון לג'ורג' אריסון. Turned my whole world upside down. ולגבי הקרנה, אז מצאתי הופעה של אריק קלפטון, זה היה במאי 1985, זה היה בקונטיקט בארצות הברית, שהוא מבצע את השיר לילה. אז הנה נראה לכם את זה עכשיו. What's waiting by your side?
Thank you very much. God bless you. Good night. Thank you. השיר הבא שבחרתי הוא השיר Change the World, שאריק קלפטון הוציא כסינגל ב-1996. עכשיו, הביצוע של, לגבי הישגים, הביצוע של אריק קלפטון נכנס לבילבורד הוט 100, והגיע למקום החמישי. הסינגל נשאר בהוט 100, וזה משהו מיוחד, הוא נשאר במשך 43 שבועות, כ-11 חודשים, זה נדיר מאוד. בערך כלל זה 10, 15, 20 ומשהו, 30, 43 שבועות בהוט 100, זה אומר שכנראה זה שיר כזה, long lasting song כזה, שיר לטווח ארוך. באמת הישג מאוד נדיר. עכשיו, השיר הזה בביצוע של אריק קלפטון גם שולב בסרט פנומנון, משהו כזה מ-1996, בכיכובו של ג'ון טרבולטה. אז גם שם ראיתי את זה, אני לצערי היה חסום, אני רציתי להציג את זה, איזשהו שילוב מהסרט הזה, אבל לא נורא. ככה, סיפור השיר Change the World. השיר הזה עוסק בהבעת אהבה גדולה, שבה הכותב מדבר על שינוע העולם לטובת אהובתו. עכשיו, את השיר הזה כתבו כמה מוזיקאים, אריק קלפטון לא ביניהם אגב, זה ככה, יש שם את גורדון קנדי, גורדון קנדי, טומי סימס וויין קירק פטריק. עכשיו, גורדון פטריק סיפר, פטריק סיפר שהם עבדו על השיר הלחנה ולעיבוד כשנה. הוא מספר שתוך כדי הזנה להקלטה באולפן של מוזיקה, היו רעיונות למילים, והוא הקליט במכשיר מיקרו-קסטה, שהיה פעם מיקרו-קסטות קטנות כאלה, אז הוא הקליט את זה אז בשנות ה-90, וכן, זה היה אז. זה היה הבסיס לליריקה, עליהם עבדו ביחד, ובסוף יצאו עם השיר הזה. עכשיו, כמה מילים מהשיר Change the World. And I can change the world, I will be the sunlight in your universe. You would think my love was really something good. Baby, if I could change the world. שיר יפה במילים. ככה, הקרנה. מצאתי הופעה של אריק קלפטון, זה היה ביפן, בנובמבר 1999. הופיע באולם ענק, זה אזור ענק, זה נקרא יוקוהמה ארנה, מבצע את השיר הזה, Change the World. בואו נראה את זה.
I could change the world. לסיום מצאתי את השילוב של השיר Tears in Heaven של אריק קלפטון בתוך הסרט רעש, משולב בסרט רעש שיצא בסוף דצמבר 1991. הסרט הוא סרט אמריקני בסגנון דרמת פשע. הסרט מבוסס על סיפור בשם זה שכתבה בעצם סופרת בשם קים וויזנקראפט, והוא יצא ב-1990 הספר, סיפור. הסרט עוסק בשני חוקרי משטרה, בין דטקטיבס כאלה בלשים, חוקרי, כן, דטקטיב שהם נמצאים בקשר קרוב. אחד קוראים לו ג'ימי ריינור, שגורם לשנייה, קריסטיאן קייטס, להתמכר לסמים קשים. בהתחלה מנסה להגיד לזה שום דבר, בכל והיא מתמכרת ולא יוצאת מזה. בסוף הסרט אותו ג'ים נהרג מירי, שלא ברור מי ירה, אבל בסרט זה מרומז שזה הייתה בעצם אותה קריסטיאן שכנראה ירתה. זה הסיפור בגדול. עכשיו הנה השילוב, אני אציג לכם את השילוב של השיר בסרט. הנה כבר. 1, 2, 3. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same? Oh yeah, if I saw you in heaven. I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand? If I saw you in heaven, I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knees, and time can break your heart. Have you begging please, begging please, oh no, no, oh. Beyond the door, there's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. And would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same? Oh yeah, if I saw you in heaven. I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong
אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, שירים וסיפורים, בהגשת אלי אור, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון. כן, אז כעת הגענו לסיום התוכנית על הגיטריסט המלחין והליריקן, בעצם גיטריסט ענק, אבל גם מלחין וליריקן ענק, אריק קלפטון. עכשיו, אריק קלפטון כאמור יצר עד כה 22 סטודיו אלבומס, ובנוסף זכה ב-18 פרסי גרמי, וכמובן מה שהצגתי זה ממש ככה תמצית קטנה מאוד מכל מה שהוא יצר. עכשיו, בפעם הבאה כנראה שיציג אומנית מהארץ או מחול, אבל זה פחות או יותר הכיוון. אני מזכיר שלכל מי שיש לו טוויטר, אז תחפשו אותי בשטרודלי אליי או R. ניתן לשלוח לי הודעות ישירות אליי. לגבי ההאזנה לתוכנית, אז כמובן אפשר לצפות בתוכנית ברדיו החברתי, יש שם שידורים שפספסתם, ואפשר לראות ב-Long Lasting Songs, זה ממש לוחצים שם על חידורים שפספסתם באתר, ומשם רואים Long Lasting Songs בארכיון הזה, ויש שם את כל השידורים ששידרתי, כפודקאסטים עם פירוט מאוד עשיר, גם ביוטיוב, גם עם פלייליסטים לשידורים, אני מוסיף פלייליסטים לשידורים. בקיצור, יש הרבה מאוד חומר. עכשיו, בפרופיל שלי בטוויטר גם יש ציוץ נעוץ עם לינק לצפייה ישירה בשידור האחרון, ולכל מי שרק מקשיב כעת, אז אני ממליץ בחום גם לצפות בהקלטת התוכנית ביוטיוב, שאני בערך כלל גם עושה עריכה שהכל יהיה מושלם כזה. אם יהיה איזשהו פספוסים או מה, אז הכל מושלם ביוטיוב. יש פשוט הרבה קטעי וידאו. עכשיו, בנוסף, באמת חפשו בארכיון הרדיו החברתי הראשון, בתא בשדרים, שפספסתם את Long Lasting Song, שזה קל מאוד, זה ממש בולט למעלה. גם אפשר למצוא את זה ביוטיוב, מי שיש לו סמארט TV או מה, הוא מחפש Long Lasting Songs, אלי אור, ומוצאים את זה בקלות. עכשיו, כמובן, אני אשמח לקבל מוזמנים לכתוב לי עוד רעיונות והצעות שלכם לגבי אומנים או אומניות שהייתם רוצים שאני אציג. עכשיו, אני אליאור, והתוכנית שהסתיימה, שירים וסיפורים באנגלית. קראתי לתוכנית, באנגלית קראתי לתוכנית Long Lasting Songs. אז תודה רבה לכל המאזינים, הצופים, כותבי המשובים והצעות. שיהיה לכם יום נפלא, רגוע וכיפי, ולהתראות בעזרת השם בתוכנית הבאה בעוד שבועיים. תודה רבה.